students, welcome to essntials. So we are back again with the complete the Hindu analysis from today to till 3rd of February 2026. So we are coming from all these 4 days and hope you are doing well with your preparation zone and doing well even with your test series as well. So even if you are getting a less score, that doesn't matter. Ultimately, you have to prioritize yourself from overcoming all those mistakes whatever you have done all these years, all these days, if you are a fresh beginner for this particular year. And if you have any queries, then do an email through an affluentis2025@gmail.com. This is our mail id. And if you have any clarifications required, then you need to mail me through this particular mail id. And myself, your Pooja Chinkon ma'am. Let's dive into the most important articles for your upcoming prelims exam. SARS crane, which is very important for your exam under environment and ecology. So you need to be very cautious about all those species whatever we are reading out through the current events. Hope you'll do that, because ultimately UPSC definitely do ask a question on any certain species. Why not this one? So you might expect on this particular topic also. A flock of Sarus crane, which is also called as the tallest flying bird in the whole entire world. So this is known for a flying bird in the entire world, tallest one. And on the outskirts of, especially we can get to see all these cranes in the outskirts of Lucknow, which is located in Uttar Pradesh. So hope you all knew it, but Sarus crane is again a very important article for your exam. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಒಂದು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾರಸ್ ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಹಾರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರಸ್ ಆಂಟೋಗೋನ್ and population estimated around 15,000 to 20,000 individuals we can estimate in India, and height includes 52 to 156 centimeter, which is very large and elegant crane. You can see a beautiful image over here. And weight, it weighs around 6.8 almost 6.5 to 7.5, like that. You need to remember the weight. Weight always measures in terms of kgs. And status, this is very important for your exams. All these are important one. Okay, so listed in Schedule 4 of the Wildlife Protection Act 1972 and as a vulnerable on the IUCN Red List. So please have a look at it. It's a vulnerable only. Whenever I have read it, it's vulnerable. Try to reread, Google it if you have any doubts about it. So I think vulnerable on the IUCN Red List. So this is what is about Sarus cranes, very important for your exams. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು, ಗ್ರಸ್ ಆಂಟೋಗೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು 15,000ದಿಂದ 20,000ದಷ್ಟು ಅಂದಾಜಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಎತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು 52ರಿಂದ 156 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರ ತೂಕ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 6.8ರಿಂದ ಹತ್ತತ್ರ 7.8 kg ಅಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 1972ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 4ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು IUCN ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದುರ್ಬಲ ಅಂತಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And if you are moving on to the next one, President's Rule, because President Rule recently has been ended up in Manipur, so that is how it was in the ನ್ಯೂಸ್. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್, ವೆನ್ ಡು ವಿ ಇಂಪೋಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 of the Constitution. Whenever there is a breakdown of the constitutional machinery, right? Breakdown of constitutional machinery or a failure of constitutional machinery in the particular state or the respective state, then President will impose the President Rule under Article 356 of the Constitution. Very very important for your exam. ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ 356ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ constitutional machinery. All these are synonyms to one another. All these three together says President Rule itself. Please have a look at it. Very very important. 3 terms and 1 important description. Okay. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಲೂ
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. And the constitution does not clearly define all these failure of constitutional machinery. Anywhere it does not has been defined in the constitution, but it leading to a subjective interpretations by the center, so which can even result in the misuse. So as it is nowhere mentioned in our constitution, but still center has mentioned it as a subjective interpretation. Again it may results in the misuse of it. So that is how, which is very equally important, whether it is defined in or mentioned in constitution or not. You might expect a question on this as well, this particular statement in the form of statement 1 2 3 4 like that. ಓಕೆ, ಸಂವಿಧಾನವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, apart from 356, there were two important articles for this president rule, which involves article 355 and 365. 355 defines and mandates that the central government make sure or ensures that state functions according to the constitution. So central government has to have an eye on the state government functionaries, so that as it is following the constitution or not, they have to have that eye or make sure that state government needs to function according to the constitution under article 355. So very very important for your exam. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? 356 ಬಿಟ್ಟರೆ 355 ಮತ್ತು 365 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು 356 ಜೊತೆ ಇದೆರಡೂ ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 355ನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು? 355. ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 365 defines that if a state does not comply with the center direction, if state is not complying with the center's direction, then in that particular case president can declare that its government cannot function as constitutionally according to the or as per the constitution. Okay, so government president can directly declare that that particular state government is not functioning according to the constitution. So this particular article is 365, very very important. ವಿಧಿ 365 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಹೋದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು 365 ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ these two are very important for your exams altogether. And grounds for proclamation. What are the grounds for all these imposing president rule? It includes president can impose president rule under article 356 of the Indian constitution if they are satisfied that the state governance cannot continue constitutionally. If the state governance is breaking a constitutional machinery, in that particular case president can directly impose a president rule on that particular state. Very very important. These are the grounds of proclamation or imposing the president rule on that particular state. ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆದಾಗ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ 356ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ is again very very important for your exam. So what it is, how it is important, so let's have a look at it. Actor Mohanlal's the actual real movie called as Drishyam, right? The original Drishyam movie's hero actor is Mohanlal sir. So Mohanlal has made illegal ivory possession. So he is under this particular case called as illegal ivory possession case has paved way for a general amnesty scheme. So it has been made a pathways to amnesty scheme, which is the new scheme to declare that the possession of wildlife articles in Kerala. So very very important for your exam point of view. ನಟ ದೃಶ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇವರು ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ದಂತ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
and the actor even facing a trial in the case, in this particular case, and related to the illegal possession of 2 sets of ivory. So he had a 2 sets of, he has made a illegal possession over 2 important ivory, 2 sets of ivory. So that is how he need to go for a trial in the court. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಸೆಟ್ ದಂತಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾಫೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್. So once state forest department will they'll soon come out with certain notification so that public, any common person can have a wildlife trophies in their possession by invoking the section 40 clause 4 of the Wildlife Protection Act 1972. So this is very, very important. You need to take that license once the notifications are out under section 40 clause 4 of the Wildlife Protection Act 1972. By the time that notifications are out, you are allowed to take all those possession, all those wildlife trophies in your possession. So that is how they are mentioning. But now actor is not out of this particular case. It is a illegal possession he has done. So he has to face all those trials in the court hall. Right. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ವುಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಯೋಜನೆಯು ವಸ್ತುಗಳ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆಯಾ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ 2 sets of ivory. So in that particular case he has been under facing certain trials in the court hall. So that is how it was in the news. Very important. So amnesty scheme, try to remember. India and US trade deals. Again, Jaishankar, Foreign External Affairs Minister, and Rubio, US Secretary, welcome the trade deal, which even they have discussed about critical minerals and Quad cooperation as well. So why it is so important about trade deals between India and US is equally important to know for your exam perspective. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಯಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ರುಬಿಯೋ ಸರು USA ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರುಬಿಯೋ ಸರು ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆನೂ, ಸುಂಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ Donald Trump sir, Prime Minister Shri Narendra Modi ji announced a reduction in US tariffs on the Indian goods. Firstly, it was 50%, right? So out of 50%, 25% has been cancelled over here. Penalty tariffs has been cancellation of 25% has been cancelled out of 50%, and out of remaining 25%, they have reduced it to 18% now. So very important. 25% been cancelled out of 50% tariff, and now it is only 25%. Remaining 25%, it has been reduced to 18% now. So that is the biggest move. If you if you are importing something from US on the Indian goods, or we are exporting also, we have to have a tariff about 18% now by cancelling the 25% penalty tariffs for the purchase of Russian oil. So very important fact. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು 18% ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ 25% ದಂಡದ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಿಟ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ February 2026, I think last week of the February, India is about to host Artificial Intelligence Impact Summit. Again, very important for an exam point of view. ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2025. ಸೊ 2025 ಅಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಆಶಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ USA trade deals, very important for your exams. And cooperative based Bharat taxis. Bharat taxi is again a burning issue for these days. As earlier we do have only few names called Ola, Uber. So now they are replacing all those Ola, Uber by giving certain lesser amount for all these taxis or the cab service they are providing through cooperative based basis Bharat taxis. So very important for your exams. ಸಹಕಾರಿಗೆ ನೆಲೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, Amit Shah has recently launched India's first cooperative-based ride-hailing platform called as Bharat Taxi. Very important for your exam. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಹಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಡ್ ಹೇಲಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಆದಂಥ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಚಲನಶೀಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ and those are called as, drivers are known as sarthis or charioteers. So again a very beautiful name given to drivers over here at the center of ownership, operations and value creation, thereby freeing them from exploitative aggregator based models. Like exploitative, like they are not have to exploit from the customers, such as Ola or Uber, due to the delay or some other reasons, etc reasons. We cannot say what could be the reasons because they will provide you feedback list right after you'll be out of the ride. So they do ask a feedback thing. So you need to give your feedback based upon the taxi driver, and the way they are reached out time is equally important. So all these are certain key parameters. One should give their feedbacks based upon all those. Distance is required, time management is a greater task, especially we are talking about capital cities like Bangalore or Mumbai, right, or Delhi, anywhere. Like capital cities are very prone to all these traffic related things, so we have to be very aware about the time management over there through all these taxis management. ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಲನ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಥಿಗಳು ಅಥವಾ ರಥಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಅವರನ್ನು ಸಾರಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸನಾತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾರಥಿ ಅಂತಲೇ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ಶೋಷಣೆಗೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಬರ್ನಂತಹ ಒಂದು ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಭಾರತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ called as Bharat Taxi. Very important for your exam. Turtle trails. So these were the trails. It is not a trial, it is a trail. Okay, conservationists and even researchers apprehensive of turtle trails announced in budget. So as you can see here, it's a very huge number, or a beautiful numberings, as you can see over here. They are doing in order to promote ecotourism. So they are promoting ecotourism by making it as a people's driven or a tourist place. So that is how it was in the ನ್ಯೂಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಮೆಗಳ ಒಂದು ಹಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ಸಹ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ key nesting sites, especially in the key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. Odisha is well known home to all those olive ridley turtles, so very important, followed by Karnataka and Kerala in order to promote ecotourism. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರಿಬಾಡ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ is also known as arribada of endangered olive ridley sea turtles is a rare phenomenon which is recorded only along India and also Costa Rica and even few parts, some handful amount of beaches of amount of olive ridley turtles, as you can see in the handful amount of
all these turtles, as you can see over in the beaches in the worldwide. India and Costa Rica are in the #1 position, and Odisha is a home to a world's largest mass nesting ground for all those olive ridley turtles. So Odisha is well known for olive ridley turtles. It's a biggest nesting ground in the world's largest mass nesting ground. Mass nesting is also known as Aribada. Do remember, very very important. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಲಿವ್ ರಿಡ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಮೆಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಬಾಡ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿಬಾಡ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಕಡಲು ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಡಿಸ್ಸಾ ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ ಆಮೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳವೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. And next but not the least, SFDR technology. SFDR stands for solid fuel ducted ramjet technology. In short, we do call that as SFDR. SFDR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಡಕ್ಟೆಡ್ ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಭಾರತವು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. SFDR, which is a missile with a breathing engine. Why do we call it as a breathing engine? Because right after the launch of any sort of a rocket, it sucks all that oxygen from the air. So that is how it has been named or well known as breathing engine. Okay, breathing engine missile. SFDRನ ಉಸಿರಾಟದ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಇದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ DRDO, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಡಕ್ಟೆಡ್ ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ very important. Rakshana Samshu. See, SFDR technologies with regards to DRDO. Try to remember ISRO, DRDO. You'll be having lots of options over there. So be aware and make sure that you are choosing the right one over here by having a DRDO as your right option over there. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ DRDO ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಡಕ್ಟೆಡ್ ರಾಮ್ಜೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಾರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೆಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. According to the Ministry of Defense, India has entered an allied group of nations possessing SFDR technology over here. So India is entered an allied group of all those nations which possess SFDR technologies. Among all those SFDR technologies, whichever the country is using in, so India is also a part of that particular list or the mission. So Ministry of Defense has reported it. So very important. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು SFDR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಣ್ಯ ಗುಂಪನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ thank you for all the love and support from your end, and if you like the content, do like, share and subscribe and share it among your friends as well. Keep loving us, keep sharing us, and thank you and have a great time.